nataka muochi hii video. Baada ya chairman wa IEBC kuona that tajiri wake Ruto hawezi shinda 2027 election, wameamua kusema that hali ya usalama wa nchi haiwezi allow wafanye election 2027. At the same time wamesahau that wakati ambapo Duale anaongea mambo ya ujinga hashikwi, Nelson Koech anaongea ujinga hashikwi, Ruto mwenyewe anasema apigwe masasi za miguu hashikwi, lakini sasa hivi ndio wanakuja kutuambia that hatuwezi fanya election na nini na nini. Sikiza hii ujinga. Nayo IEBC imesisitiza kuwa haiwezi kusimamia uchaguzi katika mazingira ya uchochezi, mgawanyiko na vurugu. IEBC cannot hold elections in a toxic environment. Not to kill the vibe or anything. Not to kill the vibe or anything. But mkiwa weekend mkijipamba girlfriends day, mjue kuna laws IEBC inajaribu kupush. The first law ni ya kuto live stream elections. Guys, I don't know if you are keen enough on the Olkalau day. Muliona Gachagua alikuwa na stream pale live recording, alikuwa live X, Facebook, TikTok, YouTube, kila kona alikuwa live akistream elections. And that was one of the reasons why that election remained transparent. So IEBC is pushing from next year at was to live stream elections za presidency. Nyinyi IEBC, maandishi hayo si mageni jijini, labda kwa mgeni, bali kwa sisi wenyeji wa hili jiji tumeyazoea. The second law they are trying to push, acheni niwasome. IEBC pushing for laws that will require politicians and political parties to declare campaign donations and disclose campaign spending. I wonder, kwani wameka picha ya Sifuna hapo? Beba simu zetu na power bank kwa polling stations na tutapiga picha za form 34B. Because hamutatuibia kura ya 2027. Hii maneno mnasema ati no phones allowed in the polling station. Tunawaona sana na hii IEBC. Endeleeni tu kujionyesha nyinyi ni IEBC ya Kasongo, si atuwatambui. We will run our own tallying center. Akula. We will enter those polling stations with our phones and our power bank. What? And we will take photos of those form 34B. Mpende msipende. Tukiingia zote mtatuduia nini? Ni watu ni kama mnaona vile tunadeal na magonzi mnatutumia. Kama mnataka kutujaribu. Kura ibiwi. Kura tunaipiga, tunailinda, tunalala huko, atutoki hapo na tutapiga picha zote tunanidi kupiga. Siku presidential results inatangazwa. Kwa hii kura inakuja. Whichever place watakuwa wanatangaza. Hapo nje tutakuwa wengi hivi. So hii kura inakuja, hatutaki karata. Guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, manze, after hii election yenye ilihappen Olkalau, IEBC imekuwa tuna a lot of issues left, right and center. Mara sijui they are avoiding live streaming, mara sijui the elections, sijui kuna tension, kuna a lot of tension in the country. Tell me, unajua the biggest kwanza swali yenye nafaa tujiulize hiyo story ya tension. Ni time gani ya election yenye shaikuwa without any tension, without any issues, without any every time since 2002, since 2007, since any time yote there was always a tension, kuna tension tu manze. Of course, what do you expect? There's always the question is hata kunaweza kuwa na tension yenye imeshinda ile ya 2007. So at sasa they want to postpone election kwa sababu there is tension in the country. Unajua vitu zingine hata hazi make sense. Kwanza we are still even far away from even kufika hiyo time ya election. Mshaanza kusema sijui kuna tension, sijui kuna what and what, which is crazy. So Kenyans wanaona hizi vitu na like bro, don't tell us that you want to postpone this election kwa sababu hakuna kitu kama hiyo. There is nothing hakuna kitu kama hiyo ati sijui kupostpone election yenye mnataka kupostpone. We will not allow. No. Sasa lakini hata now the thing is hata mkipostpone aje. The thing is people are against the president. Hata mfanye nini? Listen to Kenyan's reaction, then we'll come back and talk. But don't forget to support the channel. Nimeanza kufurahi kidogo because ni kama watu wameanza come into terms with the reality that this IEBC cannot possibly hold a free, fair, accountable, verifiable election. They don't have it in them. They actually are not even attempting to do it. Since we started the Tukokadi campaign, when we started in Kasarani, I noticed a few things, and there was a lot of laxity with the IEBC even when we started raising these issues on social media. One, munaenda munapata na mumewaambia munaenda, intentionally wanawa frustrate, wana make sure usiku wamekuwekea tu mtu mmoja na kit moja.
watu walikuwa wameregister kitambo wanaenda kuverify nini details zao, because we started telling people, can you verify that you're still within the registry? Unajipata wanu umetolewa, unapata polling station yako haiko. We were seeing even dead people, register yako imecleaniwa, dead people are still very present in the IEBC registration portal. We would get young people that have never voted before, have never registered as voters before, wakienda kuregister wanajipata walisha registeriwa na wakaeko sijui station nyingine ziko mbali, zingine hata zinapatikana northeastern counties. Unashindwa, excuse me. That is why I started saying we can't have a conversation with the IEBC. We need to go and occupy IEBC. And IEBC mandamano is the only thing that is going to make these guys understand that they will not interfere with the will of the people. Jana simu mwana wakaanza kusema old voters waende wa register tena. Ni kama hasira zenyu bado hazijapanda. Nitakuwa hapa mimi nikiwa ngoja, because me I'm ready. I'm just waiting for the day and time we march to that IEBC, because we need to deal with them the way they are about. You know, in other words, they're telling us they're not ready for this election. So then there are only two things they're telling us. Na wenye wanajua kenye naongelelea, wanajua kenye naongelelea. For 5 minutes, okay? Could we stop and think that in 2027 there might be no general election? Anytime Ethekon opens his mouth, it's something negating the IEBC. Anytime Moses Kuria opens his mouth, he's just blabbing things that might happen. Kuria is like another Gachagua, okay? Ethekon is just being scripted to talk whatever the commander-in-chief wants. Sasa leo ameamka akasema we cannot have sorry, I think it was yesterday. Akasema we cannot have elections in a chaotic place, or the IEBC can't hold. Ethekon, hizo kura tutachunga ni zetu. Wena hiyo yako moja ka kando. Because all this is just haphazardly making Kenyan voters to start thinking otherwise. I have started thinking otherwise. Okay? This is not funny. It's actually irritating me. Why is it kila mahali kuna faultiness? William Ruto, William, kuna kitu lazima niambie wa Kenya. And the Kenyans share this clip. It's important. Wewe unakuja hapa unanifollow lakini you don't even share what I'm just passing here, because information is power. Pass it to everybody in the country. Ifike kwa Ruto na Ethekon. William, nimeona sentiments za Ethekon ambaye ni chairman wa IEBC. Anasema kama inchi kuna tension, inchi kuna chaos, inchi iko na incitements, ni ngumu sana kufanya uchaguzi. Kenyans, I want you to listen to this. Hii language ya Ethekon ni language ya kuprepare watu kuwa hii kazi amelemewa. He's only using incitement, chaos, tension midst the campaign and again ahead of 2027 to create reason ya kuresign. Na hiyo resignation yake haitakuwa out of goodwill kwa kupenda. Ni sababu either he has been given pressure from government that you must do this for us to recapture second term. I'm saying either. Number 2, ama ameona I cannot agree with this pressure I'm given, or is forced to do things out of the law to create a political journey for some individuals for them to score somewhere. I told you, you must be a critical thinker for you to understand what I'm addressing. So, if you check Ethekon, anasema kuna tension. Chaos kiendelea kuwa, incitements, gunism, ikiproceed, itakuwa kazi ngumu kufanya uchaguzi 2027. That is a sign of wanting to resign. It's a sign of despair in that position. Ama kuna pressure imepeana. Kuna blackout jana after hii bill imekam. Langu jicho tu. #FreeKibs. Hapana. The certain members of parliament, Yeah. it's actually a Senate, 2 senators, Yeah. have gone ahead and put a bill in motion, Yeah.
banning, get this, the live streaming of election results from polling stations. Aye. I'm telling you, man. Aye. I'm telling you, brother. Buda, kama wameanza hivi mapema hivi 50th minute umeanza hivi, I don't think labda tunaona hiyo bill ni vizuri imekuja sasa hivi tunaiongelea ni kitu ya jana hivi, si ndio? Yeah. Hii wiki tuseme. Buda, ni poa ina happen hivyo because sasa hivi tunaanza kuona hadi jana, and I'm just gonna say it out there. Hiyo stima kupotea national hiyo worldwide, hiyo si worldwide, sorry, but the national blackout. Hiyo blackout ili happen jana. Unajua vile kuna madrill, fire drill hapa. Lakini mbona wana insist mambo ya live streaming of election results? Mbona watake kuitoa? Mbona? Unajua mimi hii country. Anyway, IEBC proposes major election law changes. Bill 6 to change MP recall process. Hiyo niko sawa because kama ni MP na ufanyi kazi hata kama time yako ijaisha, sisi kama voters kwa constituency tutakutoa, okay? But hii a mandatory live streaming of elections results itolewe. Hapo ndo siko hapo transparency and accountability lazima ikue. Guys, nakwambia guys, hii bill iko in progress. Let me know your thoughts because jamani, yani watu wanamkanga tu wana decide vitu, wanataka kufanya vitu, they don't care about us. Of the IEBC, Erastus Ethekon is not in that office to deliver a free and fair election. He's in that office to announce President William Ruto. The chairman of the IEBC admitted in parliament he did not apply for the job. Erastus? Yes. How did he find it? He was approached. Yes. So who is creating the referee? The person who approached him, who gave him the job. Yes. And who is Erastus Ethekon? He has worked in the office of Nanok as chief of staff. He's related to Nanok. Where is Nanok working? At State House. State House. So 3 people sat and decided that no, this one will be the chairman. And we can control it. Yes. So Erastus Ethekon is not in that office to deliver a free and fair election. He's in that office to announce President William Ruto as the winner of the election. And do everything to make sure that. Yes. So that relates to the statement that tulikuwa tukisikia last year, the other year, that if Ruto does not get the votes, we are going to get the votes for him. Wewe unadhani? What I think is that the government using that Olkalau election walikuwa wanajaribu ku test waters to see what they can get. Na of course waliona fire huko wakajua we have to be smart. Kwa sababu after that kumekuwa na so many issues. Stima ikapotea, sijui no live streaming, sasa tunaambiwa sijui the election can be postponed, sijui new rules for election, sijui nini, like wana amend vitu zingine hata as make sense. Now the thing is the election inafaa irudiwe next year. Now there's nothing that can change that. Hiyo ndio sasa italeta tension. Nothing can change that. Mimi naona by hizi vitu zenye watu wanasema they make sense. You just need to be smart enough uone tu pia wewe. Unajua like one thing the government doesn't, sijui ni kama wajui ama they know and they are just assuming. Kenyans are smart bana. Right now si wale wa Kenya wa kitambo wenye walikuwa wanaambiwa kitu wanafuata. Now Kenyans are very very smart. They know what is happening. Mara watu arestiwe, mara sijui nini ifanyike, mara yani vitu zingine zimex. Of course campaigns za Kenya lazima watu watusiane. Hiyo ni natural. We can't even argue about that because it has always happened like that. So kuanza kuleta issues mingi sijui that is the reason why kusikua na election doesn't make sense. Otherwise tell me your opinion down in the comment section. Don't forget subscribe, don't forget like, don't forget support the channel. See you in the next video.